En la penumbra de un amanecer andaluz. El sonido de una pala rompiendo la tierra resonaba como un latido. Diego, con el sudor perlando la frente, trabajaba en el jardín de la mansión de Dona Clara, donde cada flor parecía susurrar un secreto que él nunca conocería. Pero ese mañana, algo en el air olía a cambio, a tormenta, a destino. Diego, de 28 años, había aprendido a vivir en los margines. En el pequeño pueblo de Ronda, encaramado en los acantilados de Málaga, Sergei era un delito que no se castigaba con leyes, sino con miradas, murmulos y puertas cerradas. Había crecido entre los naranjos y las buganvillas, con manos colosas y un corazón que latía por amores que solo se atrevía a imaginar en la soledad de su pequeña habitación alquilada. Su madre lo había echado de casa a los 18, con un no quiero un hijo así, que un lo ardía en el pecho. Desde entonces, el jardín de Dona Clara, una viuda excéntrica de 70 años, era su refugio. Ella lo había contratado sin preguntas, con una sonrisa que parecía entender más de lo que decía. El sol apenas despuntaba cuando Clara salió al jardín, envuelta en un chal de lana fina. Sus pasos eran lentos, pero su mirada seguía siendo afilada como el cristal. Diego, llamó con voz suave pero firme. Hoy viene mi familia. Quiero el jardín impecable. El ascencio, acostumbrado a sus órdenes, pero algo en su tono lo hizo detenerse. Había una urgencia, un peso que no explicaba. Y quédate después. Añadió ella, casi en un susurro. Quiero que estés presente. Diego no entendía. Él era solo el jardinero, invisible para los ricos herederos de Clara, que lo miraban como si fuera parte del mobiliario. Pero no cuestionó. Nunca lo hacía con ella. Había algo en Clara que lo hacía sentir visto. Como sus ojos gris pudieran atravesar las capas de dolor que él cargaba. Ese día, la mansión se llenó de voces. Los sobrinos de Clara, Elena y Marcos, llegaron con sus familias, sus risas falsas y sus caricias mal disimuladas. Diego los observaba desde el jardín, pedando rosales, mientras las palabras, herencia y testamento flotaban en el aire como polen venenoso. Todos sabían que Clara, enferma desde hacía meses, no duraría mucho. Y todos querían su parte. El atardecer tenía el cielo de rojo cuando Clara reunió a todos en el salón principal. Diego, incómodo en su ropa de trabajo, se quedó en un rincón, como lo habían pedido. Los sobrinos, sentados en sillas de caoba, intercambiaban miradas impacientes. Entonces, Clara, con una voz que parecía desafiar a la muerte misma, comenzó a leer su testamento. No tengo mucho tiempo, dijo, su mirada recorriendo la sala. Pero antes de irme, quiero dejar las cosas claras. Mi fortuna, esta casa, mis tierras no eran aquí solo vin en mi un cheque. Los murmulos se alzaron como un enjambre. Elena, una mujer de 40 años con el rostro endurecado por la ambición, apretó los labios. Marcos, su hermano, un hombre de 45 años con aire de empresario arrogante, dejó caer su copa de vino. Clara continuó, imperturbable. He decidido dejarlo todo a alguien que ha cuidado de mi hogar, de mi alma, sin pedir nada a cambio. Hizo una pausa, y sus ojos encontraron a Diego Morales, mi jardinero. El silencio que siguió fue tan denso que parecía que el mundo se había detenido.
Diego Cincio que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Los rostros de los sobrinos se torcieron en una mezcla de incredulidad y furia. Un jardinero. S.A. Escupió Elena, sin terminar la frase, pero su desprecio era claro. Marcos se puso de pie, rojo de rabia. Esto es una locura. No puedes dejarlo a un desconocido. Clara alzó una mano, silenciándolos. Diego no es un desconocido. Es el único que me ha tratado como persona, no como un medio para un fin. Y sí, sé quién es él. Sé lo que el pueblo murmura sobre él. Y no me importa. Porque el amor, el verdadero, no es imide por lo que este pueblo atrasado considera correcto. Diego no podía respirar. Las palabras de Clara eran un escudo, una espada, una verdad que nunca había esperado escuchar. Pero también eran un desafío. Porque ahora, con la herencia en sus manos, no solo tendría que enfrentarse a la codicia de la familia de Clara, sino a los secretos que ella había guardado, y que él, sin saberlo, estaba a punto de descubrir. Esa noche, mientras las luces de la mansión se apagaban, Diego se quedó en el jardín, mirando las estrellas. La pala seguía en sus manos, pero ya no era solo un jardinero. Era el heredero de un legado que permitía cambiarlo todo. Pero, ¿a qué costo? La noticia de la herencia de Diego se extendió por ronda como un incendio. Al día siguiente, los murmullos del pueblo eran un torbellino de envidia y desprecio. Un jardinero, y encima maricón. Dicen en la plaza, sin siquiera bajar la voz. Diego, que siempre había caminado con la cabeza gacha, ahora sintió cada mirada como una puñalada. Pero también había algo nuevo en él, una chispa de desafío, encendida por las palabras de Clara. En la mansión, la tensión era palpable. Elena y Marcos no se rendirían tan fácilmente. Habían contratado a un abogado, un hombre de Sevilla con trayectoria y una sonrisa de tiburón, para impugnar el testamento. Es una aberración. Dijo Elena, en una reunión familiar, con los ojos encendidos de rabia. Clara estaba enferma, no en sus cabals. Ese hombre debe haberla manipulado. Diego, que escuchaba desde la cocina mientras servía café, porque, aunque heredero, un lo trataban como servía, apretó los puños. No había manipulado a nadie. Apenas había hablado con Clara más allá de las flores y el clima. Pero ahora, cada palabra suya, cada gesto, estaba bajo escrutinio. Y lo peor era que no entendía por qué Clara lo había elegido. ¿Qué sabía ella de él que él mismo no vea? Esa tarde, mientras regaba los jazmines, una figura se acercó por el sendero de grava. Era Javier, un hombre de 30 años, alto, con cabello castaño y una sonrisa que parecía esconder 1000 historias. Javier era el bibliotecario del pueblo, y el único que, años atrás, lo había ofrecido a Diego un libro en lugar de un juicio. También era gay, aunque lo lavaba con una discreción que Diego envidiaba. He oído lo que pasó. Dijo Javier, apoyándose en una cerca. Y quería decir que no está solo. Diego lo miró, sorprendido. Nadia, nunca, lo había dicho algo así. Pero antes de que pudiera responder, un grito desde la casa los interrumpió. Era Elena, blandiendo un sobre amarillo. Lo sabía, gritó, corriendo hacia ellos. Encontré cartas de Clara. Prueben que estaba loca. Las cartas, según Elena, eran confesiones de Clara sobre su vida, sus arrepentimientos. Y, lo más inquietante,
su relación con una mujer en su juventud. Una mujer que, según Elena, había sido el amor de su vida, y memoria la había llevado a confundir a Diego con algo más que un jardinero. Diego sintió que el mundo giraba. Clara había sido como él. Por eso lo había elegido. Y esa noche, Diego se encerró en la pequeña casita del jardinero, con las cartas de Clara en las manos. No las leo. No podía. Pero su peso lo aplastaba. Si eran ciertas, no solo explicaban la decisión de Clara, sino que abrían una puerta a un pasado que podía cambiarlo todo. Y mientras las estrellas brillaban sobre Ronda, Diego supo que el jardín de Clara escondía más que flores. Escondía verdades que podían liberarlo o destruirlo. Las cartas de Clara ardían en las manos de Diego como si estuvieran hechas de brasas. Cada sobre, amarillento por el tiempo, parecía susurro que abriera la puerta a un pasado que no estaba seguro de querer conocer. Pero la curiosidad, mezclada con el miedo, lo empujó a romper el primer sello bajo la luz tenue de una lámpara. Las palabras de Clara, escritas con una caligrafía elegante pero temblorosa, contaban una historia que Diego nunca hubiera imaginado. En los años 60, cuando Franco gobernaba España con puño de hierro, Clara, entonces una joven de 20 años, había amado a una mujer llamada Isabel. Era un amor prohibido, escondido en cartas secretas y encuentros furtivos en los oliveros de Ronda. Pero la familia de Clara, rica y conservadora, lo descubrió. Isabel fue enviada lejos, a un convento, y Clara fue obligada a casarse con un hombre que nunca amó. Nunca me arrepentí de amarla, escribió Clara, pero me arrepiento de no haber luchado por ella. Diego dejó caer la carta, su pecho apretado. Las palabras de Clara eran un espejo. Él también había amado en secreto, había sentido el peso de un pueblo que lo juzgaba, había escondido su verdad para sobrevivir. Pero Clara no solo lo había visto, lo había entendido. Y al nombrarlo en su testamento, lo había dado algo más que dinero, lo había dado una voz. A la mañana siguiente, el pueblo estaba en ebullición. Las cartas, que Elena había mostrado a medio Ronda, eran ahora el combustible de un escándalo. Clara estaba loca, dicen algunos. Una pecadora, murmuraban otros. Diego, que caminaba hacia la plaza para comprar pan, sintió las miradas como cuchillos. Pero esta vez, no bajó la cabeza. Algo en él estaba cambiando. En la mansión, la batalla por la gerencia se intensificaba. Elena y Marcos, con su abogado, habían presentado una demanda formal para anular el testamento, alegando que Clara no estaba en sus cabales. Pero Diego no estaba solo. Javier, el bibliotecario, se había convertido en un aliado inesperado. He investigado, le dijo una tarde, mientras compartían un café en la pequeña biblioteca del pueblo. Hay precedentes legales. Si demostramos que Clara estaba lúcida, el testamento se mantendrá. Diego lo miró, agradecido pero inseguro. ¿Por qué me ayudas? Preguntó. Javier sonrió, con esa mezcla de timidez y valencia que lo definía. ¿Por qué sé lo que es vivir escondido? ¿Y por qué creo que Clara quería que lucráramos? Y esa noche, Diego y Javier revisaron más cartas de Clara. Entre ellas, encontraron una mención a un diario que Clara había escondido en la mansión. Si alguien lo encuentra, escribió, entenderá por qué hais lo que hais. Diego sintió un escalofrío. El diario podía ser la clave para probar la voluntad de Clara,
pero también podía revelar secretos que la familia usaría en su contra. Decidieron buscarlo. La mansión, con sus pasillos oscuros y sus muebles antiguos, parecía guardar mil fantasmas. Mientras exploraban, Diego y Javier se acercaron más. Sus manos se rozaron al mover un cuadro, y por un instante, el mundo se detuvo. Diego sintió algo que había enterrado durante años. La posibilidad de un amor que no tuviera que esconderse. Pero el momento se rompió cuando escucharon pasos. Era Marcos, que los miraba con desprecio. ¿Qué hacías aquí? Esto no es vuestro. Diego, por primera vez, no retrocedió. Clara quería que estuviera aquí. Dijo, con una firmeza que sorprendió incluso a Javier. Marcos se rió, pero había nerviosismo en su risa. Disfruta mientras puedas, jardinero. Esto no ha terminado. Al día siguiente, Diego y Javier encontraron el diario, escondido en una caja bajo una tabla suelta en la biblioteca de la mansión. Las páginas eran un testimonio de la vida de Clara, su amor por Isabel, su dolor, su lucha por ser libre en un mundo que no lo permitía. Pero también había algo más. Una lista de nombres, fechas y pagos. Clara había documentado sobornos y deudas de sus sobrinos, pruebas de su codicia y corrupción. Diego sintió una mezcla de alivio y terror. El diario era su arma, pero también un peligro. Si lo mostraba, la familia lo destruiría. Si lo guardaba, tal vez nunca ganaría la batalla. Mientras sostenía el diario, Javier puso una mano en su hombro. Lo hermos juntos, dijo. Y por primera vez, Diego sintió que no estaba solo. Pero en Ronda, los secretos nunca permanecen enterrados por mucho tiempo. Alguien más sabía del diario. Y esa persona estaba dispuesta a todo para destruirlo. El diario de Clara era un polvorín. Cada página, escrita con la precisión de alguien que sabía que sus palabras serían su legado, revelaba no solo su vida, sino los oscuros secretos de su familia. Diego y Javier lo leyeron bajo la luz de una vela, en la casita del jardinero, mientras la noche de ronda envolvía la mansión en un silencio inquietante. La lista de nombres y pagos era demoledora. Elena había recibido dinero de Clara para cubrir deudas de juego, ocultándolas a su marido. Marcos, por su parte, había usado el nombre de Clara para obtener favores políticos en Málaga, permitiendo tierras que no eran suyas. Pero lo más impactante era una nota final. Clara había descubierto que sus sobrinos planeaban internarla en un asilo para controlar su fortuna antes de su muerte. No dejaré que me silencien, escribió. Diego y es mi respuesta. Diego cerró el diario, su corazón latiendo con fuerza. Clara no solo le había dado su herencia, le había dado una misión. Pero la idea de enfrentarse a la familia, de exponer sus secretos en un pueblo que ya lo despreciaba, lo llenaba de miedo. No sé si puedo hacer esto. Confieso a Javier, que lo miraba con una calma que lo enclava. No tienes que hacerlo solo, respondió Javier, su voz suave pero firme. Pero tienes que decidir si quieres pelear. La decisión llegó más rápido de lo que esperaba. Al amanecer, la policía local llamó a la puerta de la casita. Elena y Marcos habían presentado una denuncia, acusando a Diego de robo y manipulación. El diario, dijo el oficial, un hombre de mediana edad con el cansancio de quien ha visto demasiado. Entrégalo, y tal vez esto termine rápido. Diego, con el diario escondido bajo una tabla del suelo, negó saber de qué hablaba.
Pero cuando el oficial se fue, supo que el tiempo se agotaba. Javier propuso un plan. Llevar el diario a un notario en Málaga, algo neutral que pudiera autentificar su contenido antes de que la familia lo destruyera. Pero llegar a Málaga significaba cruzar un pueblo que ahora lo veía como un ladrón. Y había rumores de que Marcos había contratado a alguien, un matin local conocido como El Toro, para resolver el problema de Diego. Esa noche, mientras Diego y Javier planeaban su escape, un golpe en la puerta los hizo congelarse. Era Lucia, una joven de 25 años, hija de Elena, que había estado calada durante toda la disputa. No estoy con ellos, dijo, su voz temblorosa. Sé lo que mi madre y mi tío han hecho. Y sé lo que es vivir escondiendo quiénes. Sus ojos, llenos de lágrimas, contaban una historia que Diego reconoció al instante. Lucia era lesbiana, y su madre lo sabía. Por eso la controlaba, la vigilaba, la mantenía en una jaula de apariencias. Lucia les advirtió que Marcos y el Toro planeaban emboscarlos en el camino a Málaga. Pero también les ofreció ayuda. Conoce un sendero secreto por los acantilados, un camino que su abuela Clara lo había mostrado de niña. Ella me hablaba de ti, Diego, dijo Lucia. Decía que eres valiente, aunque no lo superas. Con el diario en una mochila y el corazón en la garganta, Diego, Javier y Lucia partieron al amanecer. El sendero era traicionero, con rocas sueltas y un viento que rugía desde el desfiladero. Cada paso era un acto de fe. Pero mientras avanzaban, Diego sintió algo nuevo. No solo estaba luchando por la herencia, sino por todos los que, como él, como Clara, como Lucia, habían sido silenciados. A mitad del camino, las sombras los encontraron. El Toro y dos hombres más los esperaban, bloqueando el sendero. Dame el diario. Gruñó el Toro, su figura imponente recortada contra el sol naciente. Diego, con el diario apretado contra su pecho, negó con la cabeza. Javier se puso a su lado, y Lucia, temblando pero decidida, sacó un cuchillo de su mochila. No nos rendiremos, dijo. La pelea fue breve pero brutal. Javier, con una agilidad sorprendente, esquivó un golpe y empujó a uno de los hombres hacia el borde del sendero. Lucia, con lágrimas en los ojos, amenazó a el Toro con el cuchillo, aunque su mano temblaba. Diego, usando la pala que siempre lavaba, golpeó la pierna de el Toro, haciéndolo caer. Los tres corrieron, con el diario a salvo, hacia Málaga. Cuando llegaron al notario, exhaustos y magolados, el diario fue autentificado. Las palabras de Clara, su verdad, ahora tenían peso legal. Pero Diego sabía que la batalla no había terminado. La familia no se rendiría, y el pueblo nunca olvidaría. Pero por primera vez, sintió que tenía algo por lo que luchar. No solo la herencia, sino la libertad de ser quien era. Málaga era un torbellino de vida, un contraste con la quietud opresiva de Ronda. Diego, Javier y Lucia, temblando por la huida, entregaron el diario al notario, un hombre mayor con gafas de montura fina, que los miró con una mezcla de curiosidad y respeto. Esto cambiará las cosas, dijo, hollando las páginas. Pero prepárense. La verdad siempre tiene un precio. De vuelta en Ronda, la noticia de su escape y la autentificación del diario desató una tormenta. Elena y Marcos, furiosos,
redoblaron sus esfuerzos. Contrataron a un nuevo abogado, una mujer de Madrid con fama de implacable. Y comenzaron a difundir rumores de que Diego había seducido a Clara para manipularla. El pueblo, siempre hambriento de chismes, ese tragó la historia. Diego, que había esperado que la verdad lo liberara, encontró en cambio un nuevo tipo de prisión, la de ser el villano en los ojos de todos. Pero no todos lo rechazaban. Javier se convirtió en su ancla, apareciendo cada mañana con café y un plan. Lucia, por su parte, comenzó a desafiar abiertamente a su madre. En una reunión familiar en la mansión, cuando Elena la acusó de traición, Lucia se puso de pie y, con voz temblorosa pero clara, dijo: No soy tu marioneta, mamá. Y no voy a vivir mintiendo como tú. La confesión de su orientación sexual dejó a Elena sin palabras, pero también marcó a Lucia como una paria más en el pueblo. Diego, mientras tanto, lucaba con sus propios demonios. El diario declara lo había cambiado. Leer sobre su amor por Isabel, sobre su valencia al escribirlo todo, lo hacía preguntarse si él también podía ser valiente. Pero cada vez que miraba a Javier, sentía una mezcla de deseo y miedo. ¿Y si el amor, como le pasó a Clara, solo trae dolor? Una noche, mientras compartían una botella de vino en la casita del jardinero, Javier rompió el silencio. Diego, ¿alguna vez has pensado en dejar ronda? Con la herencia, podrías empezar de nuevo. Diego lo miró, sorprendido. La idea de dejarlo todo, de escapar, era tentadora. Pero también sentía que sería traicionar a Clara, a Lucia, a sí mismo. No sé si puedo, admitió. Este lugar me ha roto, pero también es mi hogar. Javier se acercó, su mano rozando la de Diego. Entonces quédate. Pero no dejes que te definen. Eres más que el jardinero, más que lo que dicen. Por un momento, Diego quiso besarlo, dejar que el mundo se desvaneciera. Pero un golpe en la puerta los interrumpió. Era un mensajero con una citación. El juicio por el testamento comenzaría en una semana. El juicio fue un circo. La sala, llena de vecinos curiosos, vibraba con tensión. Elena y Marcos, con su nueva abogada, presentaron testigos que juraban que Clara estaba sino. Pero Diego, con Javier y Lucia a su lado, tenía el diario. Cuando el notario lo presentó como evidencia, la sala estalló en murmullos. Las palabras de Clara, leídas en voz alta, eran un testimonio de amor, dolor y resistencia. No dejaré que mi familia destruya lo que he construido, escribió. Diego es mi legado, porque él entiende lo que es vivir en la sombra. El juez, un hombre de rostro severo, parecía conmovido. Pero la abogada de la familia no cedió. Esto no prueba nada, dijo. Solo muestra que Clara estaba obsesionada con un amor del pasado y confundió a este hombre con alguien más. Diego sintió que el se lo escapaba. Y tenía razón. Y Clara solo lo había elegido por un eco de su propia historia. Esa noche, Diego y Javier caminaron por el desfiladero de Ronda, buscando claridad. No importa por qué te eligió, dijo Javier. Lo que importa es lo que haces con esto. Diego lo miró, y esta vez no se contuvo. Lo besó, bajo las estrellas, sintiendo por primera vez que el amor podía ser un refugio, no una condena. Pero la paz duró poco. Al día siguiente, la casita del jardinero fue incendiada. Diego, Javier y Lucia escaparon por poco, pero las llamas consumieron sus pocas pertenencias.
En el suelo, pintado con aerosol, había un mensaje. Vite, maricón. Diego supo entonces que la batalla no era solo por la herencia, era por su derecho a existir. Las cenizas de la casita del jardinero enhumaban cuando Diego, Javier, y Lucia se reunieron en la biblioteca del pueblo, el único lugar que sentía seguro. El incendio no había sido un accidente. Los rumores señalaban a el toro, pero nadie en Ronda se atrevía a acusarlo. Diego, con los puños apretados, sintió que la rabia lo consumía. No puedo seguir así. Dijo, su voz rota. Me quieren fuera, y tal vez tengan razón. Javier lo tomó de la mano, su mirada firme. No tienen razón. Esto es lo que quieren. Que te rindas. Pero Clara te dio una oportunidad, y no puedes desperdiciarla. Lucia, que había estado calada, asintió. Mi madre y mi tío están detrás de esto. Lo sé. Pero no podemos dejar que ganen. El juicio se reanudó con una tensión que cortaba el aire. La abogada de la familia presentó nuevas pruebas. Cartas falsificadas que supuestamente mostraban que Diego había chantajeado a Clara. Pero Javier, que había pasado noches investigando, encontró un testigo clave. Carmen, una antigua criada de la mansión, de 65 años, que había visto a Clara escribir el testamento con plena lucidez. Ella sabía lo que hacía. Testificó Carmen, su voz temblando pero decidida. Quería que Diego tuviera una vida mejor. El testimonio de Carmen fue un golpe para Elena y Marcos, pero no suficiente. La abogada de la familia cambió de táctica, atacando a Diego directamente. ¿Cómo sabemos que este hombre no es un oportunista? Dijo, mirando al jurado con desprecio. Un hombre que vive una vida contraria a los valores de este pueblo. Los murmullos llenaron la sala. Y Diego sintió que volvía a ser el niño al que su madre echó de casa. Pero entonces Lucia se levantó. Basta. Dijo, su voz resonando en la sala. No voy a dejar que destruyan a Diego para salvar su orgullo. Yo también soy como él. Eso es un pecado. Entonces que me condenan a mí también. El silencio que siguió fue ensordecido. Elena, pálida, intentó detenerla, pero Lucia ya no era la niña que controlaba. Había elegido su verdad. El juez aplazó la sesión, pero la confesión de Lucia cambió algo en Ronda. Algunos vecinos, los más jóvenes, comenzaron a mirarla con admiración. Otros, los de siempre, con desprecio. Pero Diego sintió, por primera vez, que no estaba solo en su lucha. Javier, que había estado a su lado en cada paso, le sonrió. Esto es más grande que nosotros, dijo. Es por todos los que no pueden hablar. Esa noche, mientras planeaban su próximo movimiento, Diego recibió una llamada anónima. Deja el diario donde está. O no vivirás para ver el veredicto. Dijo una voz grave. Diego reconoció el tono. Era el toro. Pero esta vez, no sintió miedo. Estaba cansado de ir. Con la ayuda de Javier y Lucia, Diego decidió hacer público el diario. Contactaron a un periodista de Málaga, un hombre joven y progresista que trabajaba para un periódico nacional. Esto no es solo sobre una herencia, les dijo. Es sobre un pueblo, una familia, una sociedad que necesita mirarse al espejo. El artículo salió al día siguiente, con extractos del diario de Clara que hablaban de su amor por Isabel y su decisión de proteger a Diego. El titular era simple pero poderoso. El legado de una mujer que amó en silencio.
El artículo fue una bomba. En Ronda, las opiniones se dividieron. Algunos defendían a Clara, conmovidos por su historia. Otros, literados por Elena y Marcos, la lamerantradora. Pero la presión pública obligó al juez a celebrar el preciso. El diario, ahora autentificado y respaldado por el testimonio de Carmen, era irrefutable. Clara había estado en plena posición de sus facultades. La gerencia era de Diego. Pero la victoria no fue dulce. La noche antes del veredicto final, Diego y Javier fueron atacados mientras caminaban por el desfiladero. El toro y sus hombres los acorralaron, pero esta vez Diego no corrió. Con una fuerza que no sabía que tenía, luchó, protegido por Javier y por la memoria de Clara. La policía llegó justo a tiempo, alertada por Lucia, que había sospechado un nuevo ataque. Cuando el sol salió, Diego, magalado pero vivo, supo que el veredicto era solo el comienzo. La gerencia era suya, pero el verdadero legado de Clara era otro. La valencia de vivir como uno es, sin miedo. El veredicto legó como un trueno en una tarde tormenta. El juez, con voz firme, declaró que el testamento de Clara era válido. Diego Morales era el heredero legítimo de la mansión, las tierras y la fortuna de Dona Clara. La sala estalló en murmullos, algunos de indignación, otros de sorpresa. Elena se derrumbó en su silla, con el rostro desencajado. Marcos salió furioso, prometiendo apelaciones que nunca prosperarían. Diego, de pie junto a Javier y Lucia, sintió que el peso de los últimos meses se aligeraba, pero no desaparecía. La victoria legal no cambió ronda de la noche a la mañana. Las miradas seguían siendo duras, los murmullos persistían. Pero algo había cambiado en Diego. Ya no era el jardinero que agachaba la cabeza. Era un hombre que había enfrentado a un pueblo, a una familia, a sus propios miedos. Y no lo había hecho solo. Javier, con su calma y su valencia, y Lucia, con su rebelión contra su propia sangre, eran ahora su familia. Los días siguientes fueron un torbellino. Diego se mudó a la mansión, aunque se sentía extraño entre sus paredes. Cada habitación parecía susurrar las historias de Clara, de Isabel, de un amor que nunca tuvo un final feliz. Decidió convertir la mansión en algo más que un símbolo de riqueza. Con la ayuda de Javier, comenzó a planear un centro comunitario, un lugar donde personas como él, como Lucia, como Clara, pudieran encontrar refugio. Un jardín para todos. Lo llamó, sonriendo al recordar las palabras de Clara. Pero no todo era paz. El toro, aunque detenido por el ataque en el desfiladero, tenía amigos en el pueblo. Los actos de vandalismo contra la mansión comenzaron. Ventanas rotas, pintadas en los muros, flores arrancadas del jardín que Diego cuidaba. Cada ataque era un recordatorio de que la aceptación era un camino largo. Pero Diego no se rendió. Con Javier a su lado, replantaba cada flor, limpiaba cada pared, reconstruía lo que otros destruían. Una noche, mientras trabajaban en el jardín bajo la luz de la luna, Javier tomó la mano de Diego. ¿Sabes? Dijo su voz suave. Clara estaría orgullosa de ti. Diego lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar sin miedo. Se besaron, no como un acto de rebeldía, sino como una promesa. Una promesa de que el amor, aunque viniera con cicatrices, valía la pena. Lucia,
Mientras tanto, había roto con su madre. Elena, incapaz de aceptar la verdad de su hija, había marchado a Málaga, dejando atrás un pueblo que ya no la veía con los mismos ojos. Lucía quedó en Ronda, trabajando con Diego, en el centro comunitario. Por Clara, decía siempre, y por nosotros. Su Valencia inspiró a otros. Jóvenes del pueblo, que antes vivían en las sombras, comenzaron a acercarse, a compartir sus historias, a encontrar un lugar donde no tenían que esconderse. El centro comunitario abrió sus puertas 3 meses después del veredicto. La inauguración fue sencilla, pero poderosa. Vecinos curiosos, algunos escépticos, otros conmovidos, llenaron el jardín. Diego, de pie junto a Javier y Lucía, habló por primera vez frente a una multitud. Esto no es solo una casa, dijo. Es un hogar para los que nunca lo tuvieron. Clara me dio su herencia, pero yo quiero compartirla con todos los que han sido rechazados. Las palabras resonaron, y por un momento, el pueblo pareció escuchar. No todos estaban de acuerdo, pero los que sí lo estaban comenzaron a cambiar la narrativa. Ronda, lentamente, empezó a transformarse. No en un paraíso, pero en un lugar donde las voces silenciadas comenzaban a ser oídas. Pero Diego sabía que la lucha no terminaba. Cada flor que plantaba, cada abrazo que compartía con Javier, cada sonrisa de Lucía, era un acto de resistencia. Y mientras el sol se ponía sobre el jardín, supo que Clara, desde algún lugar, estaba sonriendo. El jardín de la mansión, ahora rebautizado como el jardín de Clara, florecía como nunca antes. Diego, con 29 años recién cumplidos, trabajaba cada mañana entre los rosales y los jazmines, pero ya no lo hacía solo. Jóvenes del pueblo, algunos abiertamente queer, otros buscando su voz, se unían a él, aprendiendo a cuidar las flores mientras compartían sus historias. El centro comunitario se había convertido en un faro, no solo para Ronda, sino para los pueblos cercanos. Personas de Málaga, Granada e incluso Sevilla viajaban para encontrar un espacio donde no fueran juzgadas. Javier, que había dejado su trabajo en la biblioteca para dirigir el centro, era el corazón de la operación. Su calma y su humor hacían que todos se sintieran bienvenidos. Diego lo miraba desde el jardín, maravillado por cómo alguien podía ser tan fuerte y tan suave al mismo tiempo. Su relación, aunque indiscreta en público, era un refugio. Cada noche, cuando cerraban las puertas del centro, se sentaban en el porche de la mansión, compartiendo sueños y temores bajo las estrellas. Lucía, por su parte, había encontrado su propósito. Se había matriculado en una universidad en Málaga para estudiar trabajo social. Decidida a ayudar a otros como ella. Aunque su relación con su madre seguía rota, había encontrado una nueva familia en Diego, Javier y los chicos del centro. Clara estaría orgullosa. Le dijo a Diego una tarde, mientras planaban un nuevo rosal en su honor. Diego asintió, con los ojos humidos. Ella nos dio esto. Nos dio la libertad de ser. Pero no todo era perfecto. Los ataques al centro continuaban, aunque menos frecuentes. Una noche, un grupo de desconocidos intentó incendiar el granero donde guardaban herramientas. Diego y Javier lo apagaron a tiempo, pero el mensaje era claro. No todos en Ronda aceptaban el cambio. Sin embargo, cada acto de odio era respondido con uno de amor.
Los vecinos que apoyaban el centro llegaban al día siguiente, con palas y semillas, dispuestos a reconstruir. Una carta legó un año después del veredicto. Era de Carmen, la antigua criada, que ahora vivía en Cádiz. Diego escribió: Clara siempre supo que eres especial. No solo porque entendías su dolor, sino porque tenías el coraje de transformar el tuyo en esperanza. La carta incluía una foto antigua. Clara, joven y radiant, junto a Isabel, riendo en un campo de olivos. Diego la colgó en la entrada del centro, un recordatorio de que el amor, aunque a veces silenciado, siempre encuentra una forma de florecer. El aniversario de la muerte de Clara marcó un hito. Diego organizó una ceremonia en el jardín, abierta a todo el pueblo. Para su sorpresa, más de 100 personas asistieron, incluyendo algunos que antes lo miraban con desprecio. Habló desde el corazón, contando la historia de Clara, de Isabel, de él mismo. Este jardín no es solo de flores, dijo, es de personas. De todos nosotros, que merecimos amor, respeto y un lugar donde ser quien somos. Cuando terminó, el aplauso fue tímido al principio, pero creció hasta llenar el aire. Javier, a su lado, le apretó la mano. Lucía, desde la primera fila, la roba y sonría. Y Diego, por primera vez en su vida, sintió que pertenecía. El legado de Clara no era solo la mansión o el dinero. Era la valencia de amar sin miedo, de vivir sin esconderse, de construir un mundo donde nadie tuviera que agachar la cabeza. Diego, el jardinero que una vez fue rechazado, ahora era el guardián de ese legado. Y mientras las flores de Clara seguían creciendo, supo que, pase lo que pase, nunca volvería a estar solo.